A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, October the 31st, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on LiveTalk, we're speaking about the first round of the national vaccination program against polio for children under the age of 5, which started on October 27 and was supposed to end yesterday, although in some areas, some health workers are continuing with the program. Nasi muchirongwa tiri kutarisa urongwa hwebazi rezveutano hwekubaya vana vese vane makore 5 zvichidzika nhomba yekuvadzivirira chirwere chemhetamakumbo kana kuti polio munyika. Chirongwa ichi chekutanga change chiri kutarisirwa kupera zviri pamutemo nezuro, asi vashandi vebazi rezveutano vachiri kudonhedzera vana nhomba iyi munzvimbo dzavakatadza kusvika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Hurumende inoti inoda kubaya vana nhomba iyi vanosvika zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana, kubva pavana vanosvika 2 miriyoni vari pasi pemakore 5. Urongwa hwechipiri huri kutanga musi wa1 Zvita kusvika musi wa4 Zvita. The Ministry of Health and Childcare says it is targeting at least 95% of the more than 2 million of under 5s in the first phase of the vaccination program. The second phase will be conducted from December 1 to December 4. Government is urging parents to allow their children to be administered polio vaccination. Deputy Health Minister John Mangwire speaks about the program. Fellow Zimbabweans, to address you today as we mark yet another significant milestone in the delivery of a life-saving vaccine to children by the government through the Ministry of Health and Childcare. Today we officially launch a mass campaign to vaccinate and protect all children under the age of 5 years in Zimbabwe against polio. Polio is a dangerous disease which causes debilitating paralysis and death, particularly among children, and is targeted for eradication globally. No polio case has been reported in Zimbabwe so far, and vaccination remains the main strategy for us to mitigate potential importation of this disease. The National Polio Vaccination Drive, which we launched today, is being implemented in close collaboration with 4 other countries in the region, namely Malawi, Mozambique, Tanzania, and Zambia, in the spirit of regional integration. It is part of a raft of public health measures we are implementing to respond and mitigate the impact of the re-emerging polio outbreaks so far reported in Malawi and Mozambique. That there was the Deputy Minister of Health, John Mangwiro, speaking about the program. As we continue our coverage of polio vaccination, let us hear the latest from our reporter, Mavis Gama in Harare. Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempilakahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka 5 kusiya phansi. Udokotela Mafios Siyamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu. Uhulumende logatsha lwezempilakahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke kusukela ezalwa ebeleminyaka 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle, ekhule engondlekileyo. Lokhu kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye-Progressive Doctors Association. Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila
active case yepolio eMozambique lapha next door lathi seyatholakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma abasebazuza ama-injection awepolio bephinde futhi behlatshwe ipolio ukwenza ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni lethu. Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio. Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono engasho ubuhlungu kakhulu, kodwa yabe ngasakwanisa ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe ngasakwanisa ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe ngasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlunguleza thina ezindlini zethu. Omunye njalo okwezempilakahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu. Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa ukuthi abaningi bona abahlabisi abantwana amajekiseni lawo okuvikela igcikwane leli kumbe ukuvikela ipolio, okucina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke. We were hearing there from our reporter Mavis Gama in Harare speaking about the polio vaccination program. We're also now going to go to our other reporter, Nunurai Jena, speaking about the situation regarding polio in Mashonaland West. Ndinonyanya kukurudzira madzimai ari kunze ndechekuti kana nyangozvikanzi kanzi vaccine rauya tinofanira kuti tibaise vana vedu tidzivirire zvirwere zvakawanda kuitira ramangwana revana. That day was our reporter Nunurai Jena speaking to a woman in Mashonaland West who was urging other mothers to also take their children to get the polio vaccination. But for now, let's take a short break and please don't go away. We'll be right back. The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. So you can literally drop a comment there and we'll be able to read it live. We are also live on YouTube. You can go to VOA Zimbabwe. Studio 7's Rutendo Mawere also spoke to Dr. Tendai Mutandwa on what cataracts are. Kwauya vanhu vakawanda zvakanyanya kufurikidza namba yatanga takatarisira. Isu tanga takatarisira kuti kuchaoperate vanhu vanosvika 500. Asi kutaura kune izvo zvimabhuku medu matove nevanhu vakutopfuura churu. Naizvozvo tichatopinda basa guru chaizvo rekuona kuti panopera 500 havachaoperatwa vese neurongwa hwedu. Asi vamwe vacho 500 vachapfuura. Tichatoita urongwa zvepatsva hwokuona kuti vese vaoperatwa. Hapana watinoda kuti timudzosere kumba asina kubatsirwa. Saka operation ichatanga musi wani uye ichapera rini muchioperata vanhu vangani pazuva? Tichange tichioperata vanhu 100 pazuva. Saka kutanga mangwana mufuro kusvika nechishanu.
We were hearing their point of correction. We were hearing there from the spokesperson for Parerenyatwa, a group of companies, explaining about the people that actually came in for the program. But we will now take you to Dr. Mutandwa explaining about cataracts. Tsanga kana kuti shanga kana kuti cataract pachirungu kucheneruka kunoita muziso tinozviona zviri mukati meziso. Pasiso pedu wakatarisa tine mboni, which is the clear part, pakachena rinoitwa ngeglass, and then mukati mune lens. Saka lens iri rakachena kana kucheneruka ndio yatinoti tsanga pachishona. Saka inonyanyoitika muvanhu vakuru, ndo the commonest age group. Asi tinogona kuita zvemuvana, vanogona zvara vaine tsanga kana vaine ma-infections anenge aripo, kana kuti ziso rakakuvara, kana kuti ziso rakazvimba. Muvanhu vakuru maonero anoita kuti vaane tsanga. Kuona kwako kunoenda kuchidzikira mbichana mbichana. Kuti wanga uchiona zvakanaka, wotanga wakaona kunge zvinhu zviri kuita kunge zvine mhute, hazvichanyatsooneke zvakanaka, zvoramba zvichienderera mberi kusvika wasvika padanho rekuti hauchatooni zvachose. Saka ukaona zvadaro usaoni zvakanyanya, unoda kuti uonekwe nemachiremba, toita matest atotarisa kuona kuti itsanga here zveshuwa, ende kana iri tsanga inogona kubviswa. Yakasabviswa tsanga unogona kutorasikirwa nekuona kwako. Ende pama-statistics, I think ma-cataract accounta for blindness muvanhu vakawanda muno muAfrica, especially developing countries, nenyaya yekuti vamwe vanoshaya ma-resources kana kutotadza kutoziva chaizvo kuti munhu ane. That there was Dr. Tendai Mutandwa explaining what cataracts are. Studio 7 also spoke to some of the patients who had traveled far to be registered for the operation. Let's hear what they had to say. Koshera chirokwa chakanaka zvokuti vatifungira nzira yakanaka yakubatsira isusu tisina mari dzacho uyezve nokukura tikakura zvino kuti tive tinozobatanidza mari dzokuti unobviswa kumwe hazviite tinotokundikana. Saka iyi program iri kutotishandira zvikuru, tinotenda zvikuru zvakaitwa nehurumende. Ani nguva yakakura sei maziso enyu? Maziso angu kubva 2017 takati operatwa 2017 rimwe racho, saka izvo ndauya kuzokuoperatisa rimwe harichaoni. Kana ndakakutarisai ndikadai handisi kukuonai, ndiri kuona mbichana. Kozita renyu? Ndonzi Sibusiso Kanye. Mabva kupi? Ndobva kuGuruve. Saka mauya nguva yepanapa? Ndasvika kusena 6. Another patient, Mbuya LC Mwedzi, also shared her experience with our reporter, Rutendo Mawere. LC Mwedzi, inobve kwa Mutare, takashira ichi chirongwa. Sei machigashira, zvii zvamafarira? Totoreka kufarira kuti uya henyu mutore yamutengi. Kuti uya henyu ndimurape. Mwakambozvione patina kuzviona basi tinozvifarira. Zvakanyanyisa. Mungareka kufarire zvakadai munozode zvakadini. Tazvifarira, tazvigashira. Saka chii chamunoda kuitwa nhasi? Ndaida kubatsirwe dziso. Dziso riri harioni. Rimwe racho iri rakambogatirwa. Rimwe racho riri harioni. Ndikatodai ndinogona kuita mudhuri zvemwakapfeka zveshe. Unatsokuona kuti munhu handizvoni. That there was Mbuya LC Mwedzi talking to Rutendo Mawere of Studio 7, recounting how she had traveled all the way from Mutare to make sure that she comes to register for the program, and that she said, you know, when she closes one of her eyes, she can't see properly because it has a cataract. For perspective, we are now joined by Dr. Simbiso Ranga, a Zimbabwean doctor based in North Carolina, here in the United States. Welcome to the program, Dr. Ranga.
Hello, Marvelous. Thank you. How are you doing today? I'm doing Thank good. You for having me in the program. Yes, I know you're very busy, but we're not going to take up too much of your time. We've been discussing here a program that has been launched by the Zimbabwe government, Ministry of Health. They've launched a polio vaccination program for children under the age of 5. And then also Parenyatwa Hospital, just yesterday, we're registering people to have their cataracts operated on. Let's start with the vaccination program for polio. What's your view? How common is this disease, polio? We heard earlier on that it had been eradicated, but we are now seeing a vaccination program being started in Zimbabwe. What does this mean? Marvelous. The issue is that we have had polio outbreaks recently. Yes, polio had been eradicated for a number of years now. But due to a combination of factors, including the recent COVID-19 outbreak, which resulted in some of those vaccination campaigns slowing down across the world, that gave rise to a few cases of polio. And any children are vulnerable. So I think a program to accelerate vaccination in children in Zimbabwe is a great program. I think that every citizen should participate, make sure all the kids are vaccinated. Tombopinda mururimi rwamai Dr. Ngatichiti zvirongwa zvakadai sezvekubaisa vana nhomba dzepolio zvakakosha sei munyika takatarisa kuti hurumende iri kuda kuti vana vane makore 5 nekudzika vawanikwe vachibayiwa nhomba idzi. Chakakosha ndechekuti polio chirwere chekuti munhu akachiita anoita kuremara kana zviya zvokuti rimwe gumbo rinooma. Saka but chirwere chokuti kana munhu akabayiwa nhomba, vana vakabayiwa nhomba sezvagara zvichiitwa makore ese, chirwere changa chisisipo kusvika mazuva makore 2 or so apera nenyaya nechirwere cheCovid-19 chakaita kuti mamwe maprograms aisiitwa aya ekuti vanhu vabayiwe nhomba, vana vese vabayiwe nhomba asarire kumashure. Saka nokudaro chirwere chakabva chawana mukana. Haisati chanyanya kupararira zvacho zvakanyanya, asi tikasabayiwa nhomba chinokwanisa kudzoka chichitoafekta vana vakawanda muZimbabwe. Saka ndinoti program yakanaka yoitwa nehurumende kuti vana vese vabayiwe nhomba yepolio. Kana paine vamwe vari kuteerera nyanya kumamisha, tinomboona kuti kune dzimwe dzisvondo havabvumidzwe kuti vana vadonhedzerwe mishonga iyi kana kubayiwa nhomba dzakadai sepolio. Mungape kurudziro yekuti chiisa chiremba zvakakosha sei kuti vabereki vawanikwe vachiendesa vana kuti vanobayiwa nhomba iyi? Ndinoziva Marvelous, kune vakawanda nenyaya dzechitendero vangafunga kuti kubayiwa nhomba chinhu chakashata. Chinotoita kuti ivo vange vane utano vakasimba sezvavari, ndechekuti vakabayiwa dzinhomba vari vadiki, vabereki vavo vakavabayisa nhomba. Saka kana vakasabayisa vana vavo nhomba, vari kuita kuti vazowana vana vamwe vanokura vakaremara, chinhu chaikwanisa kudzivirika. Saka ndinotokurudzira vese kumaruwa, kumadhisvondo, pese zvapo muZimbabwe, munhu wese, mwana wese ngaabayiwe nhomba, whether ndedzemeasles, whether ndedzepolio, whether ndezvezvimwe zvirwere zvatichazosangana zvatisati taziva nhasi. Because sezvazvinotaurwa, prevention is the best cure. It's better kuti tiavoid kuti vana vawane zvirwere izvi, and zvinokudzivirira kwacho kubayiwa nhomba. Batai makadaro Dr. Ngatine kola aripo. Halo kola vari kuSouth Africa. Tete makadiko. Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uko? Mutaura namufundisi Moyo. Zvakatonaka nekuti tatombobvunzwawo nyaya iyoyi yekuti vamwe vana mufundisi vedzimwe kereke havabvumidzwe kuti vana vadonhedzerwe madonhwe aya kana kubayiwa nhomba dzezvirwere zvakawanda sepolio yatiri kutaura nezvayo. Imi munoti chii kumakereke uku, muri kudzidzisa vanhu kuti chii? Chinhu chekutanga regani kwase vose vateereri nevatariri vestudio 7. Nhau yokurapisa vana zvinhu zvakakosha zvikuru, nokuti tinokurudzira tiri vafundisi, tiri vatungamiriri, kuti mwana achizvagwa paday 1 pazuva rechitatu ane mazuva okuti aende kuchipatara, uye futi mwedzi nemwedzi, kudzamara aita gore 2 years
3 years kusvika ku5 years kana ku10 years. Zvinhu zvakafana izvi zvinobatsira zvikuru pavana nokuti tinoona matambudziko akawanda. Takamboona mwana wanga ane musikana akakura zvakanaka makore 17 years ndobva akolapisa zvezvo zvaitaura Dr. Ranga akasimba mabhonzo emakumbo nemaoko akapesera ashaya. Iri naye kuti vanhu vakawanda futi vamwe vabereki vanoti kana vakazara vana vanongovaendesa komwedzi umwe kana zuva rekuzvarwa pa 3 days atodaro aachaendese vana. Saka naye akafanana iyo tinokurudzira zvikuru kuvateereri vose kuti vana chinonzi polio chirwere chakaipa, chirwere chemheta makumbo chakaipa zvikuru, chinokanganisa vana uye futi nokukura kwevana. Ndichida futi zvekuyambira kumakereke mazhinji, tari kunawo makereke asingagoni kutaura nemazita iri nawo yekuremekedza matendero izvozvo. Zvinhu zvakakosha kuti vaendese vana uye futi ndinodavira kuti kune zvimwe zvitendero zvakafanana izvozvo ndina sekuru vangu vainamata kereke iyoyo asi vakandiudza muzukuru chakaiwa ndisiye kereke iyoyo ndakaita kuti ndisevhe vana vangu nenzira dzokuti. Saka tinoda kukurudzira zvikuru kuvafundisi vemakereke ose pasi pezuva kuti mwana wakakosha, hatisambi kuti kunamata kune simba kunobatsira vana asizve kunodo nhomba dzevana dzokudonhedzera dzokubayiwa zvakadaro zvinhu zvakafanana izvozvo zvinohewu pavana. Vana vanokura vakasimba, vana vanokura vane utano, mabhonzo akasimba kusvika mwana achikura. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Ndichida kutaura futi kuno kwatiri kuna South Africa. Kwamuri ikoko kunana South Africa vanozvifambisa sei? Halo? Kwamuri kunana South Africa vanozvifambisa sei? Kuna South Africa zvinhu zvizhinji zvakanaka nokuti sezvatinoziva kuti vana vose makore ana vakuzvarirwa muzvipatara, hakusina mwana anozvarirwa pamba. Vanhu vese kana mazuva ekuzvara asvika vanoenda kuzvipatara kana kusengwa nemaambulenzi vachindozvara kuzvipatara. Pouya nezuva rekudischarge obuda ozonzi auye ku3 days. Aenda ku3 days mwana osvika ondobayiwa nhomba yake kutanga nechipiri vachidonhedzerwa saizvozvo. Zvinhu zvakanaka uye futizve like seni pano ndinowanzokufarira kufamba kuenda nevana vangu kuchipatara. Ndakaenda nemwana wangu achangosvitsa 2 years kalast born kangu uye futi neumwe ari kuform 2 neumwe ari kugrade 4. Ndinoenda navo kuchipatara ndoda kuti vana vangu vakure vane utano, handi kuti vana vangu vazova nedambudziko mberi rekuzosasimba rekuzoita zvimwe zvirwere zvinobatsira. Saka zvakafanana izvizvi kunonasa tinoona vanhu vakawanda vanoenda nevana avo asi vabereki vazhinji vanozopedzisira vasingachaendi nevana kundovabayisa. Vanopedzisira vakungogara nomudzimba iri big ishi iyoyo. Aiwa, mashoko makukutu vaRichard Moyo, mugona kuti dee nesindevele musati maenda zvenyu tozodzokera kuna Dr. Ranga. Okay, ino ngingathanda kuyijonga ngiyabingelela nonke kubabukeli bonke bestudio 7 ngiyabingelela nawe nave no Dr. Ranga. Into ngithanda kuyitsho kubantu bonke into ehle kukhulu kwambala umntwana azalwa ukumkhambisa lapha emtholampilo ayohlatshwa injection yakhona. Sazi ukuthi umntwana asazalwa bayabuyela naye ku3 days. After 3 days batsho every month uyakhambiwa naye until ku1 year, 2 years or 3 years njalo. So into leyi ibalulekile khulu kwambala. So ngiyafisela kukhulu kunabafundisi bamanye amabandla angeke ngiyatsho ngamagama kuti bafanele batshele abazalwane abantwana bemasonto ukuthi bakhambise abantwana entolampilo ngenxa yokuthi salingabona omunye umntwana wentombazana obeminyaka i17 ukhamba kwakhe wathoma ukugula inyawo zakhe zathola zingabi namandla wagcina ahlongakala ngenda efana leyo. So ngiyagqugquzela wonke umuntu even lana eSouth Africa sikhona sazi ukuthi abanye abantu bayakhamba nabantwana mhlambe ku3 months or ku1 year abasakhona ukukhambisa abantwana even ku3 years, 5 years or ku10 years. Sazi ukuthi abantwana bayahlatshwa until ku10 years neminye iminyaka njalo. So into leyi ngithanda ukufisela wonke umuntu ulalelayo ukukhambisa umntwana entolampilo ku right khulu kuyanceda for kusasa lemntwana ngenxa ukuthi wahluleka ukukhambisa umntwana ngelinye amalanga umntwana uzenza i-paralyzed asakhona ukuhamba asakhona even ukukhuluma unohlala nje. So uzoba umthwalo kuwe. So ngiyanifisela nonke abalaleli bestudio 7 ababukeli bo VOA Eshona, VOA Ndebele
konke nikhona into le iyanceda kakhulu. Niyamuzwa even uDr Ranga uyakhuluma, niyamuzwa noMarvelous naye uyakhuluma ngendaba yegulo lopolio. Even amanye amasonto lawo angakhambisa abantwana, into le imbi khulu. Bona nabantwana abaningi bayafa, abantwana abaningi bayalimala. Siyabona abantwana emakhaya bahlezi nabo and umthwalo futhi umntwana uyalala ilanga lonke, akhona ukuhamba, akhona ukuyenza lutho. Mama uye emasimini kuyofuna ukudla, mara umntwana akhona ukuyenza lutho. So into leyo iyamosha abantwana. Asikhambiseni abantwana bethu eclinic. Ngiyathokoza kakhulu kwambala. Aiwa, thank you so much. We were hearing there from Richard Moyo, who was able to take us through on his view. Dr. Ranga, mamuri kunzwa zvanga zviri kutaura muteereri wedu. Tanga tiri panyaya, we were talking about some religious sects which actually prevent their children from getting some of these vaccinations. What's your word of advice to them? Thank you, Marvelous. I think Pastor Moyo put it very well, very clearly. The word of advice is really that every child in Zimbabwe should be vaccinated, should be up to date on their vaccination schedule, like Pastor Moyo was saying. So there's, vaccination or immunization at birth, followed by a few months, and so forth. We have a very systematic way of doing it in Zimbabwe. And the polio drive is one of such drives to encourage vaccination. And for those sects, members of different churches, look, people can believe what they believe, and that's okay. However, a child's life can be affected forever. You don't want to be disabled when that's something that's preventable. So you absolutely have to make sure that your children, whether they go to church or they don't, everybody gets vaccinated. Thank you very much there. Ndomboenda kuchirwere chetsanga kana kuti cataract. Tiri kuona kuti parenyatwa yanga iri kuti iyo ichidedzera vanhu kuti vanoda kubviswa tsanga muziso kana kuti cataract vauye, asi tanzwapo vachitaura kuti pauya vanhu vakawanda chaizvo zvokuti vachange vari kuwanikwa ivo vachiita maoperation vanhu 100 pezuva. Asi pane vamwe vanga vari kutaura vanga vari kuti tinogona kuoperetwa, asi nyaya yemishonga inozodikanwa kuti ishandiswe panyaya iyi havasi kuiwana. But before I come to you, Dr. Ranga, let me take a caller very quickly. Hello, caller. Hello. Tiri kutaura nani, muri kupi? Muri kutaura na Justice, ndiri ku South Africa. Aiwa, tipewo pfungwa dzenyu, tinotenda kuti mapinda muchirongwa. Ndinotenda. Chokutanga ndoda kungokwazisa president wedu wenyika wachamisa. Ndoshuvira zvakanaka kuna vawiwa endanyatsime 16. Takatarisa nezve problem yemishonga muzvipatara yatinayo. Hurumende yedu iri kuregerera ruzhinji zvakanyanyisisa. Recently, they've just purchased mortar for their own political benefits, just to campaign for their own political parties. But takatarisa nyaya zvemishonga muzvipatara, sure, they could have done much better than what they did, because ike zvinezvezve muma-central hospitals ese ekuzimbabwe hapana kana paracetamol yekuti vanhu vamwe. Aiwa, tinotenda tinoona leadership yedu ichitenga mota dzakaita sedzavakabva kutenga izvozvo. Tinokutendai mukoma Justice Zimbudzi. Let me now go to the doctor to just wrap it up. We have only a few seconds left on our program. Dr. Ranga, manzwa zviri kutaurwa nakola, pindurai tenzwe. Kola, I think, purpose of government there kuti vanhu vawane security, and security means healthcare also. So my programs akaita sevanhu vari kubviswa tsanga aya, they are very critical, and we have my organizations ari kuassista with that kunana parenyatwa and so forth. I think that vanhu havafaniri kunge vari kutya kuti ndikabviswa tsanga handizowane mishonga, because overnight munhu anokwanisa kunge site yadzorerwa.
Aiwa. which is a miracle to many people. Thank you so much, Dr. Simbiso Ranga there, speaking to us from North Carolina. Unfortunately, time is not on our side, but would like to thank everybody, those live streaming with us. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, saying have a very good night.